parce que dañoo ñëw tey bëgg a waxtaan ak yéen. Yeah, I want to test and see what the camera is gonna look like. It's on, so I just want to see that. Okay, good. I wanted to make sure I can face the... Okay. Okay. You want to take the jacket off? Yeah. I am. TikTok. Do you not wear those black glasses? They're not black. They are. No. No, can you not wear those glasses? Because we look too similar if we're both wearing those glasses. We're twins. It'll be hard. It'll be twins. Twins. Hey. Voilà, gars yi tey ci bureau avocat bi la ñu nekk bëgg yéen ñëpp ngeen am information yi comme ne ni ngeen ko war a amee ci mbirum immigration ah. Voilà donc gis ngeen ko man duma professionnel nag man duma avocat waaye waa ji mooy avocat donc diplôme mi yëpp a ngi nii comme ni ngeen ko gisee donc amul dara loo xam ne dañuy ñëw ci bureau ay nit yoo xam ne amuñu droit wax ci li ñu am droit donc ngeen gis ko ni diplôme mi yëpp a ngi ni donc lépp lu mu fi wax rek dafa doon li nga xam ne moom moo wax donc dañu ñëw pour dimbali suñu frères yi ak suñu sœurs voilà there you go. You want me to go on now? No, sit over there. Keep going. All right. So we're on, right? Yes. All right. Hi, everyone. Okay, so I throw that there. And you can, from time to time, take shortcuts or videos on some questions yourself and send them back to me because I will also share those like on important questions. Yes. Take a little video and we'll go from there. Okay. All right. Voilà. Donc, lii dinañu permettre aussi, pour yéen ñi am question, ngeen mën a laaj seeni ay question. Comme ça, ñu mën leen répondre au maximum. Hein? Voilà, donc, ñu ngi fii ak suñu xarit Craig. ñi koy xàmmee yëpp xam ne moom moo ma représenté woon man à ma personne mais comme niñ leen ko waxee bii du vidéo promotion waxuñu kenn fi ngay dem ak fi nga dul dem vidéo bii tey pour wax dëgg la ci ñi nga xam ne ñoom ñoo am mbirum problème mu immigration ñi ko am wala ñi ko amul te aussi gis nañu ne Donald Trump ñëw na te passé na ay loi pour vraiment xeex li nga xam ne moom mooy mbirum immigration. Donc, en tant que Sénégalais, nous avons une responsabilité. Comme nous l'avons dit, Sénégalais, nous sommes ambassadeurs de l'État, nous sommes ambassadeurs. Donc, nous sommes venus pour représenter les Sénégalais. So, Craig, how are you doing today? What I said to them was, I came to your office today due to this unprecedented situation that's going on in the country. People are paranoid everywhere. And there is a new president, obviously, that came into the country and made a lot of threats about immigrations. Yeah. And we almost feel like we're not in the United States anymore. We're somewhere in Barbados or Bangladesh or something. Well, threatening with cutting our heads. Let's talk about what your rights are. Yes. Voilà, donc Craig nee na dañuy wax tey pour xam kenn ku nekk li sa droit. Your rights. Okay. Right. No matter how you entered the United States, you have rights. Ak noo mën a duggee Amérique ak foo mën a jaar ak noo fi mën a duggee tu as des droits maanaam da nga am ay droits. You have rights. That means if you entered as an undocumented immigrant, you have rights. Okay. Boo duggee comme nit ku amul benn këyit tamit am nga ay droits ci réew mi. Entered on a plane with a visa, you have rights. Boo duggee aussi ci réew mi ak visa ci biir avion it ba léegi am nga ay droits. Right. And so some of those rights that I want to talk about is a lot of people are afraid that immigration is going to come to their door. Voilà, droit yooyu mu lay wax nag ñu bari ci yéen nee nañu dañoo tiit ne immigration dina ñëw seen kër ñëw fëgg seeni ay bunt. And the fact is, and it's your right not to open the door. Voilà, sa droit la nag nit bu ñëwee sa kër di fëgg sa buntu nga bañ koo ubbil buntu bi nga bañ a ubbi sa buntu loolu sa droit la. See, in the United States, under the Constitution, the government is required to have a warrant to inspect you or your place or the place where you live. Voilà. Mu ne ci Constitution Amérique gouvernement bi pour mu mën a dugg ci sa biir kër dafa war a am lu tudd warrant. Warrant boobu moo koy may droit mu dugg sa kër inspecter kër gi wala inspecter la yow ci sa bopp.
mais amul droit rek ñëw ci sa kër te amul benn warrant di dugg sa biir kër. But a warrant from immigration is not the same. léegi nag warrant ak bu immigration ak warrant bu police du benn pour ngeen xamee ko So noonu. if all the ICE officer had was an immigration warrant, they cannot enter your house. mu ne bu dee ICE officer bi maanaam immigration maanaam agent immigration bi bu dee moom li mu yor yépp warrant kese la amul droit dugg sa biir kër. If the warrant doesn't have your name on it or the correct address, they can't enter your house.
the difference between ICE and the police? mu ne est-ce que yow xam nga différence su immigration ak police. Right? You're supposed to listen to the police. da ngay déglu police parce que police. Right. moom mooy ki nga xam ne moom moo lay aar ci sa koñ. And the police, unlike ICE, right? If they can enter. The police have more opportunity to investigate. Voilà, police moo am plus d'opportunité investigate la police am na droit dugg sa kër ndax ñoom ñoo yor sa kaaraange yor kaaraange koñ bi immigration nag amul même droit bi police am. So what they're going to do is the ICE, if they're looking and doing raids, they're going to pretend to be the police. mu ne ICE buy def ay raid voilà mu ne ICE buy def ay raid maanaam bu ñuy dugg sa biir kër mën nañu prétendre nekk police. So they might knock and say, "Oh, police, open up." mën nañu ne police ubbil. Police, we're from the warrant squad. Police ñun waa warrant bi la dañ leen ñun police la ñu te ba pare warrant la ñu yor pour dugg sa kër. And one that was very popular years ago was, "Hi, this is the police. We're investigating identity theft." mu ne bi gën a populaire nag dañuy ñëw ñu ne la ñun la police dañoo ñëw investigate maanaam dañuy ñëw saytu ku sàcc kayitu jàmbur identity theft. Right? So they're going to say, "Oh, we're conducting an investigation because somebody stole or somebody is saying that Usman Sonko lives at this address. Can we look for Usman Sonko?" mu ne dañuy ñëw ne la diw de fii la dëkk ci kër gi la dëkk est-ce que mën nañoo xool ndax fii la nekk am déet maanaam lii yëpp ci ay tappale yi ñuy def la pour dugg sa biir kër. And you say, "Well, I'm not Usman Sonko. Sure, come in." waaw nga ne leen man de duma Ousmane Sonko waaw kay dugg sil xam nga bu boobaa ñoom bu dee kooku ñuy seet du yow da ngay yaakaar ne amuñu benn affaire ak yow nga tijjil leen buntu bi ne dugg sil. Then they're in your house. bu ñu dugg see nag bu boobaa ñu ngi ci biir kër gi. And the next question is going to be, "Oh, you're not Usman Sonko. What's your name?" beneen question bi nag mooy boobaa ñu ne la yow de yow doo Ousmane Sonko kon noo tudd. Where are you from? fan nga dëkk. Then it's too late. bu boobaa nag c'est trop tard parce que nax nañ la nee nañ la man maay diw léegi ñëw nañu dugg nañu ci biir kër googu gisuñu fa diw ñu ne la kon yow doo diw kon yow kan nga il faut nga wax leen kan nga bu boobaa ñu ngi lay nax te pourtant amuloo pour wax leen kan nga bu boobaa ñu ne la kon yow doo diw kon yow foo jóge loolu yëpp ay naxee mbaay la pour mën a xam ndax yow mii ni nga nekkee ci réew mi yoon la wala du yoon. They're going to say things like, "Perhaps we're investigating or we're looking for an identity theft relating to your child." mu ne yenn saay dinañu ñëw ñu ne la dañuy def dara loo xam ne ça a à voir avec ton enfant maanaam sa affaire doom la ñu bëgg a investiguer ne la lii ñuy ñëw nii de di ko def pour dimbali la ci sa mbirum doom te fekk li ñuy wax dara amu ci dañ la bëgg a nax rek pour dugg ci biir kër. They may ask you, they may knock on your door and say, "Hello, can you open the door so we can show you a suspect of somebody who's wanted for murder?" man nañu ne aussi ubbil buntu bi dafa am photo buñ la bëgg a won ndagem xàmmee nga ko parce que dafa rey nit wala dara dañuy wax rek ñoom daal dinañu tànte lépp pour mën a dugg ci sa biir kër waaye lépp lu ñu def rek ak lépp lu ñu wax rek yéen bu leen ubbi buntu bi. Right? And what their goal is, out of all of these things, right? The goal is, can they come inside or can you come outside? mu ne li ñuy def noonu yëpp ñaari pexe rek lañ ci jublu ñoom ñu mën a dugg ci sa biir kër wala yow nga génn fekk leen ci biti. Right? And then once they've done that, they want to identify and arrest undocumented people. mu ne loolu nag buñ ko defee bu boobaa dañu bëgg rek identifier ñi illégal ci biir kër gi pour ñu mën leen jàpp. So there's the possibility that they can detain and deport. am na possibilité bu leen di may en ce moment ndax mën nañoo jàpp borom pour yóbbu ko. I'm going to tell you some things that you need to understand. daf leen di wax ay mbir yoo xam ne da ngeen ko war a comprendre. And these are only my opinion. te lii ay opinion la ay opinion ay xalaatam. The facts is that the United States government at this point only has the money to deport a certain amount of people.
mu ne ci xalaatam bu gàtt gouvernement Amérique koppar yi ñu yor pour delloo nit ñi dafa limité maanaam tolluwul ci koppar yi ñu koy waxee maanaam koppar yi ñu yor bariwul bariwaay boobu donc benn nombre de personnes bi rek la ñu mën a déporter. Right. And what they're going to focus on first li ñuy njëkk focaliser wu is people who've committed crimes. mooy criminels yi ñi nga xam ne def nañu crime. And people who've been in the United States. mu ne ak nit ñi nga xam ne ñëw nañu Amérique. Who've been ordered deported. te ñu ne leen génn leen réew mi. Have appealed. am nañu appel. Lost. perte. And don't have anything else. te amuñu leneen loo xam ne moo leen fi bàyyi maanaam amuñu benn cas bu taxaw. And I believe that the United States, the population of the United States. te gëm na ne population Amérique bi. Believes. gëm nañu ne. that people who committed crimes. nit ñi nga xam ne ñoom ñoo fi def crime def fi njombe. People who have exhausted their opportunity to remain here. nit ñi nga xam ne topp nañu yoon yi ñu war a topp yépp pour nekk ci biir réew mi. Shouldn't be top on the list. wax dëgg yàlla waruñoo nekk ci kaw liste bi. But if we're talking about women and children walking down the street. mais bu dee nag gone yu góor ak xale yi gone jigéen ak xale yu ndaw dañuy dox ci mbedd. people going to work. nit ñi di liggéey. That's not where the focus is going to be. loolu du focus bi loolu du li nga xam ne moom moo leen tax a jóg. But what the difference is. mais différence bi. between other administrations and the Trump administration. yeneen administration yi ak administration Trump bi. is if they're looking for me. bu dee ñu ngi may wut man par exemple. and they find another bald guy with glasses and a beard. te ñu tombe ci keneen koo xam ne moom it dafa ndel sol ay lunettes comme man. they're going to pick them up. dinañ leen jël. dinañu jàpp borom. In the past they wouldn't. dans le passé duñ ko def. If they were looking for me, they didn't find me, they'd keep on moving. Now they're just going to pick people up to cover their numbers. mu ne léegi nag dinañu fexe ñoom nu ñuy jàppee rek ay doomu aadama pour couvrir seeni ay nombre. Right. So like my mother told me. mu ne comme moom ni ko yaayam waxee. And I'll tell you. mu ne mu wax la ko. Make sure you're careful about who you hang out with. mu ne nga moytu fa ngay ku ngay àndal nga moytu say àndandoo. And don't stay out late. te bul dem di taxawaalu ci biti guddee fa comme di taxawaalu rek ci mbedd mi te amoo fa benn soxla. We should be at heightened alert. mu ne nañu nekk aussi alerté wu ñun ñëpp ñu alerté bu élevé maanaam nga bàyyi xel ci li la wër. But this is not something that you should be thinking about not being able to sleep about. waaye nag mënulaa tere nelaw aussi nelawal xam ne lii mbir la rek bu ñëw waaye bàyyi ci xel waaye warulaa tere nelaw. Because what are they doing? parce que lan ngay def borom looy def. They're trying to scare us. dañ ñuy jéem a tiital rek. loolu rek la ñuy def scare you. dañ lay jéem a tiital yow. So that if you're in the United States seeking asylum. nga xam ne boo nekkee Amérique di wut asile. You're going to say, you know what? Maybe I'm going to go look for it somewhere else. da ngay ne man de bàyyil ma teg lii ci suuf ma dem wuti ko feneen. maanaam dañ lay tiital bu dee yow da nga nekk Amérique di wut asile nga bàyyi nga teg lépp ci suuf. If you're undocumented. léegi aussi bu fekkee amuloo document. They want to make it so scary for you that you're going to go home. dañ lay tiitaange boo xam ne yow yaay dawal sa bopp ñibbi maanaam yow yaay jaaxle boo xam ne yow yaay daw ñibbi parce que tiital nañ la. But the ability to pursue your rights in the United States does not stop regardless of your status. mu ne sa statut nag teewul Amérique ba léegi danga fi am ay droit état de droit moo fi am kenn ku nekk ci ñun dafa am droit génn nag ci làmmiñu avocat. You still have the right to apply for asylum. am nga droit appliquer asylum. You still have the right to not answer the door. am nga droit bañ a ubbi sa bunt. You still have the right to remain silent. am nga droit noppi buñ la laajee nga ne duma wax. je vais prendre mes responsabilités et je ne répondrai à aucune question. And for those of you who are in immigration court. pour yéen ñi nekk ci attekaayu immigration yéen a moom bi yéen ñi nga xam ne fi mu toll nii yéen a ngi ci attekaayu immigration maanaam dugal ngeen seeni ay këyit. Please pursue your cases. continuel sa këyit continuel dem wuyu ji boo waree wuyu ji go to court when you go to court. demal wuyu ji bu la justice wooyee demal nga wuyu ji.
Because remember what I said, they're looking for people who have appealed and exhausted their rights. mu ne bul fàtte ne ñoom li ñuy wut mooy ñi am gàllankoor nit ñi nga xam ne bañal nañ leen defal nañu appel ñu bañal leen donc yow boo wuyu jiwul rek yaa ngi dugal sa bopp ci ay jafe-jafe donc buñ la wooyee demal nga wuyu ji When you don't go to court, mu ne boo demul justice you get ordered deported. dañ lay order directement yow dañ lay teg daan ne nañ la génnee réew And when you get ordered deported, te buñ la defalee loolu rek bu ñu jëlee dogal boobu ci yow your rights expire. donc say droit jeex na donc loolu da ngeen ma koy laaj lu bari And what we're doing is talking about maintaining your rights. léegi nag pour nga mën a continuer am say droit il faut nga continuer topp yoon bi comme ni la ko yoon waxee Right? So please continue donc mu ne nga continuer to do the things that are necessary di def lépp li nga xam ne moom la la yoon may that you were doing before. li nga xam ne moom nga doon def avant Right? And there's no excuse that if for any reason te amul benn excuse pour n'importe quelle raison you're the victim of a crime, bu dee da nga nekk victime u crime exploitation, bu dee nit moo lay utiliser comme jigéen tey xam nga jigéen mën na fee nekk nit jël ko ci këram di ko utiliser wala góor nekk fi sax nit jël ko di ko fobeereloo di ko xuuxal maanaam nit di la jéem a tiital your children are sick or wala say doom feebar wala say doom nekk ak yow say doom gaañu we're not going to be afraid to get help. bul tiit dem wuti ndimbal toppal xamal ne Amérique état de droit la demal nga topp sa ay droit Right? Remember, a lot of this, mu ne lu bari ci lii listen, people believe in Trump, mu ne nit ñi dañu gëm Trump nit ñu bari dañoo gëm Trump but a lot of this is to make the people who voted for him feel nice. mu ne lii moom it li muy def nii mooy ñi ko woteel te am loo xam ne moom lañ ko woteelale ñoom la bëgg a seddal seen xel ñoom la bëgg a dalal seen xel mu leen naan gis ngeen li ma waxoon maa ngi koy def So if people have lived in the United States for 20 years and been arrested 12 times, nit bu dëkkee Amérique 12 ans 20 ans ñu arrêté ko 12 fois I'm sure that some or all of them have reformed their lives, but you can understand why people would support deporting them. mu ne ñu bari dellu nañu ci seeni vie mais di nga gis lu tax ñuy comprendre ñu bari nangu pour ñu déporter leen parce que nit dëkk ci ab réew li ngay def toujours njombe la njombe donc ñi nga xam ne ñoom nga dëkkal tamit dinañu bëgg ñu delloo la te comme niñ leen koy waxee ci yeneen dëkkuwaay yi aussi xam nga dëkk ak nit ngay coow wala ngay indi ay jafe-jafe ci sa dëkkuwaay loolu tamit xam nga nit ñi duñ ko bëgg say dëkkandoo duñ ko bëgg But regardless of who voted for Trump or how many people, right? Even if 51% voted for him, mu ne même bu dee 51% des personnes ñoo voté Trump that means that 49% of the people who did don't believe in him. donc cela veut dire que 49% yi ko votelul gëmuñu ko donc 51% yi ko votel ñoo ko gëm But, you know, as long I'm sure that some of you are scared. mu ne ñu bari ci yéen xam na ne tiit ngeen tiitaange bu rëy ñu bari ci yéen looloo ma fi indi ndax li ma fi indi tey dama xam ne that's what I'm telling them. I said the reason why we're doing this today is because we know most of you are scared ñu bari ci yéen da ngeen tiit donc looloo ñu fi indi tey ñu ne ñu defal leen lii pour kenn ku nekk ci yéen xam ay droit wam ku jotul ci live bi fexe leen ngeen jël ko yónnee ko bu ko dégloo dina xam exactement lan mooy ay wareefam ak dina xam aussi lan mooy ay droit am waxuñu kenn dañ fi ñëw pour kii nga war a seeti wala kii nga war a wuti déedéet li ñu fi indi mooy spécifiquement jàngal nit ku nekk ay droit am ak xam ak yelleefam. Yeah, we're gonna fight. There's people to fight for you. dinañu continuer xeex te nee na am ngeen ay nit yu leen di xeexal donc nit ku nekk ci yéen continuer li nga xam ne moom mooy sa cas parce que am ngeen ñu leen xeexal. That's all I have to say. Voilà donc moom loolu rek la am loo xam ne moom la leen bëgg a wax tey defe naa couvrir nañu just for a question. Those who have asylum cases have nothing to worry about. No. Their cases are open. Voilà yéen ñi am asile te seen cas yi ubbeeku amu leen dara loo leen tiit bis bu ne ngeen laaj ma ko voilà yéen ñi am asile. There are also a lot of those people who have asylum cases that are in other states and their court dates arrive
they want to either take a plane or a bus to come here. They sometimes even ask me what's the safest way to do it. I say, how can I know? Here's the thing, though. Voilà. Mu ne donc yéen ñi nekk ci àll bi aussi di bëgg a jël bus wala avion pour ñëw New York léegi moom yéen lay waxal bismillah. If you have an asylum case and you're not living in the place where your asylum case is located. Yes. Mu ne bu fekkee déglu leen lii bu fekkee da nga am kaawu asile te dëkkuloo ci adresse bi nga xam ne moom nga joxe woon bi ngay def kaawu asile bi. You have an affirmative obligation to inform the court that you've moved. Danga wara wax justice bi ne toxu nga déglu leen ma bu baax yéen ñi am asile nekk ci àll bi di liggéey wala nekk feneen di liggéey danga wara wax juge bi fi nga xam ne foofu nga nekk. Right, and these are people move for all different types of reasons. Mu ne nit ñi nag dinañu toxu pour bépp raison waaye danga wara wax ne toxu nga. But you have to make sure that if you don't have an attorney and you filed for asylum and you move, you have to tell the court. Mu ne na nga fexe nag bu fekkee par exemple yow amuloo avocat nga toxu feneen dem ci beneen état ci beneen établissement boo xam ne wuute na ak fi nga xam ne foofu nga waxoon bi ngay def asile bi bu yeboo nga fexe nga wax justice bi fi nga nekk parce que légalul loolu mënuloo ko def. Yeah, because who are you going to rely on? The person that's at the old address? Waaw mu ne parce que yow ci kan ngay basé wu ki nga bàyyi ci adresse bu yàgg bi ngay basé wu xanaa parce que bu fekkee tey yow da nga nekkoon ci ab adresse nga dem te waxoo kenn dara ci kan ngay basé wu. Sure, but it's your court. Yow yaa am cas parce que bu fekkee dañ la bind dara par exemple. You're the one who's going to get ordered deported. Yow yaay am problème. Right? So make sure that we're updating if we're moving. Mu ne nag kenn ku nekk ci ñun bu fekkee da ngay toxu bu fekkee da ngay génn fi nga nekk paate ba mu ne what about those who did not get their work permit yet what document I'm gonna show them if they arrest. Well, you're not supposed to show documents. Yeah, but why would you get arrested? Right? If you don't have any documents. He said if you get arrested. In case you get arrested in case on the street they ask you, but you're not supposed to show any documents anyway. Right, you don't have to show ICE any documents. ICE, maanaam immigration, fu mu la mën a arrêté muy ci mbedd muy ci train muy ci kër you don't have to amuloo pour wan leen sa document. Bu dee immigration, bu dee police c'est différent. If it's police, then you have to. But if it's ICE, immigration, nga gis ñu bind ICE, immigration, wala sax mu nëbb loolu ne ko mu wan la moom kan la ba pare. Amulo pour one ko benn document. Okay, so that's it. Yeah, that was a question. So now, if any of you can connect ci yéen, we're gonna do like a 10-minute question answer session. Yeah, we could do another time. I mean, guys, we have time. Nena, we're here. Nena ñu ngi fii am nañu temps. Ku am question mën nga dugal sa question ma laajal la ko bu fekkee am nga question bu exact. Any question anybody has, you can answer. How about someone that applied for guardianship? All right, so there could be different parts to that question. One, you could have applied to be the guardian of somebody, or somebody could have applied to be the guardian of you. Mu ne waaw ñaari côté moo nekk ci loolu man nga appliquer pour nekk guardian ou quelqu'un wala nga appliquer pour quelqu'un nekk sa guardian. But regardless of who applied to be the guardian, it's the family court and the immigration courts are different courts. Mu ne family court ak courtu immigration ñaari court yu différent la maanaam courtu immigration ak family court is two different courts. So you should continue to do what you were doing. You should continue to do what you were doing and not let this stop you from applying to be a guardian or applying to have somebody appointed a guardian. Voilà, donc mu ne ci yow mi laaj boobu question man nga continuer li ngay def. You have nothing to worry about. Continue doing what you're doing. Soit nga continuer appliquer guardianship bi bu dee yow yaa koy appliquer wala bu dee nit moo koy appliquer pour yow borom continuer ko appliquer. Parce que immigration court and family court is two different courts. That's something I know a little about. Voilà, so let's go. What's the next question? So we have it says, how about who entered through the border
and are here less than 2 years. Well, listen, I don't know what the particular situation is. Well, xamul luy sa situation. If you enter through the border less than 2 years, what does that mean? Well, there's a few things. So that question may be about whether they can be subject to, whether they can be deported very quickly. Okay. Mu ne bu fekkee da ngay laaj loolu ndax pour da nga bëgg a xam ndax dañ lay mën nañoo déporter borom quickly. I'm really not sure. But if you've entered the United States, again, make sure that you exercise your rights to apply for asylum. Mu ne bu fekkee da nga dugg Amérique ak lu mu mën a nekk fexeel nga topp say droit. Follow your rights. If you're here to apply for asylum. Bu fekkee asylum moo la fi indi. I'm not telling you. Mu ne moom waxu la looy def mais bu fekkee yow da nga fi ñëw te réew mi nga jógee dafa am yëngu-yëngu te da ngaa bëgg a file asylum nga file asylum but that's not, he's not telling you what to do but if that's what you need to do bu dee loolu nga soxla wax. Well, what I mean is if you're here to if you came to the United States because you're afraid to go back to your country, file for asylum. Mu ne bu dee da nga ñëw Amérique ragal a delluwaat sa réew da ngay file pour asylum. Right? If you're afraid to go back because of your race, your religion, your nationality, your political opinion, or your membership in a group. Voilà, mu ne bu dee da nga ragal pour sa religion wala sa ethnie wala sa membership ci groupe wala maanaam sa ngëm-ngëm lu mu mën a doon rek am nga droit pour appliquer asylum. So there's another one that says here, how about one who say léegi bu sa case nekkee New Jersey sa adresse nekk New York. Mais bu dee justice bi xam na ko. He said, what if your case is in New Jersey and your address is in New York? As long as the court knows. I mean, it should be, they're different courts, so it should be in New Jersey. It should be in the place where you live. Okay. If there's some states, like, I don't know, you know, if you lived in a place where there's not a lot of people and a big land, there might be one court for 5 states. Okay. But sometimes each court, each state, each big city has its own court. Okay. So you should be where you have to make sure that you get the notice and you have to go. Mu ne na nga fexe rek nga jot notice bi bu fekkee ne par exemple yow da nga dëkk New Jersey nga am court New York loolu la plupart c'est pas normal parce que bu dee état bu mag nga nekk état bu mag bu nekk am na court léegi il faut court bi moom moo la jox loolu il faut nga xam adresse bi il faut court xam sa adresse ngay jot say notice pour nga mën a dem wuyu ji mais bu fekkee par exemple da nga dëkk foo xam ne yow lijjantiwuloo say notice mën na laa indil jafe-jafe. Okay, so what can we somebody's asking for the lawyer number. What can we do if our asylum wasn't accepted? It's right here. Yeah, what can we do? Waaw mu ne looy def bu ñu bañee sa asylum looy def. Well, again, you have to appeal, you have to pursue your rights. Da ngay def appel ba pare nga continuer say droit parce que am nga droit pour appel. Right. So if it wasn't accepted because they didn't find that your reasons made you eligible for asylum, you appeal. Mu ne bu fekkee ne par exemple dañu bañ sa application parce que li nga wax doyu leen nga def appel. If it's because of a technical issue or something you didn't understand, you have to get help. Mu ne bu fekkee lu technical la loo xam ne yow peut-être bi ngay joxe sa histoire comprendre loo ko woon da ngay wut ndimbal da ngay dem nga wut ku lay représenter. Right, you just have to make sure that we're trying to do everything we can. Okay, this one say withholding of removal. So somebody who's been granted withholding of removal is protected from being removed from the deported from the United States. Voilà, ki am withholding of removal mu ne yow tu es protégé pour kenn du la mën a delloo. Moi j'ai reçu mon social et work permit mais jusqu'à présent mon case est en pending. He said he received his work permit and his social and his case is still pending. You're fine. So then you are fine. Your case is pending, you are fine. You have to translate that. Est-ce que mu ne ma wax ko ci olof mu ne bu dee sa case mi ngi pending donc amuloo benn problème. Ok, so est-ce que
ku jóge ci camp bi ak parole c'est bénéfique mu ne est-ce que ku jóge ci camp bi voilà I don't understand your question kii mooy numéro avocat bi I came with my twin and I have new baby here. Yeah. She said, somebody said, I came with my twins and I have new baby here. I hope you applied for something. Well, it depends. You might not be eligible for any, right? I mean, but that doesn't mean, that you're running risk of deportation, but you should see what your rights are, right? And we can, listen, I thank everybody for coming. If somebody's, if you'd like to host us and we could talk about specific topics, I'd be more than happy to talk about or answer really specific questions. But because the questions are, again, so specific, it's hard to answer somebody's question in a form. Voilà, am na ay question yoo xam ne kenn mënu la koo tontul. Am na twin, donc loolu yow yaay xool. You just have to focus on what we said. Boo nekkee Amérique, am nga droit, sa droit mooy to remain silent. You have that right. Am nga droit aussi bu ñu fëggee sa buntu nga bañ a ubbi. Am nga droit boo amee asylum xamal ne kenn du la toppee dara. waaye adresse bi nga xam ne moom nga joxe woon ci adresse boobu nga war a dëkk mënuloo joxe adresse bii nga dem dëkki feneen loolu mënta nekk. Am nga droit am avocat. You have a right to an attorney. Voilà parce que lépp loo wax ñoom dañ koy utiliser contre yow waaye toog ci dëkk il faut nga am loo xam ne moom nga dugal lu la fi jàpp lu la protéger. Donc loolu tamit il faut nga comprendre ko. Okay. My case is pending. So another question I have, which most people ask me. A lot of those people, upon entering, they held their passport at the border. The immigration took their passports and held on to. A lot of people ask me that question today before I come. What is they running with that? No, they're just holding on so that it's easier to deport you in the future. Voilà mu ne ñi ñu jàpp seen passeport tamit du dara dañ koy def rek pour ëllëg ak si biir buñ la waroon delloo parce que say loi yëpp say droit yëpp exorcé na pour ñu mën laa gën pour delloo bi gën a mën a yomb ci ñoom parce que xam nañu fi nga jógee te yor nañu document pour delloo la loolu rek la. Yeah, that's all. So that's all it is. Ça ne veut pas dire que rey nga nit wala def nga dara ça ne veut pas dire aussi que amatuloo droit that just li mu miin rek mooy jàpp nañu sa kayit pour ëllëg ak si biir bu fekkee exorcé nga li nga war a exorcé yëpp ñu mën laa jàpp delloo la donc boo waree dem court if you have a court date demal wuyu ji you have to answer da ngay wuyu ji boo amee court bu fekkee ne sa adresse moom nga joxe woon nekkal ci sa adresse bu la immigration fëggee amuloo pour ubbi bunt you don't have to open the door. Now a lot of people confuse immigration court and immigration officer. That's why a lot of them are afraid of going to answer because they think if you go to answer, you're basically going to give yourself to the immigration office. Yeah, you have to go to immigration court. Yeah, but that has nothing to do with the officer. No. Voilà, immigration court, ça n'a rien à voir ak ki nga xam ne moom mooy officier immigration. ñu bari dañuy ragal a dem court parce que dañuy defe ne juge bi mooy officier bi maanaam boo demee wuy ji amaana dañ la fay jàpp. C'est pas le cas. And remember again, though, when you don't go, you've given up your rights. Voilà. ñu ne boo demul joxe nga say droit maanaam boo violer loi bi rek yow say droit amatoo ko pour ñu nga mën a respecter nga mën a am say droit c'est parce que da ngay respecter loi bi mais bis boo respecté wul loi bi rek tu as perdu tes droits pour nga xam ko. Voilà. So moi je suis à Maryland, Frédéric, mais ici il n'y a pas beaucoup d'immigrés. Okay, so that I don't know what to tell you. He said he's in Fredericksburg, Maryland. There's not a lot of immigrants. What do you have to do with that? We can answer that for you. So call Juliet and them, a lot of, and Craig and all those immigrants. Well, no, I think that, yeah. No. Don't call me because I'm not an immigrant. What kind of document I need to file?